late night, flickering lights, loud crowds on the street as I walk by. There's a fight, sirens drive by, someone singing about the heartaches of her life. Outside a bar, a woman is waiting for a man to end his shift and take her home. I see a star slowly fading by a table where he's drinking all alone. I cross the river, the sound is changing. Across the river, I can hear a different song. Slow rains falling as I'm walking home. Morning light, still kinda quiet. Part of town is slowly waking up. Walked for miles, I'm tired. There's a line outside the corner coffee shop. Across the river, the sound is changing. Across the river, I can hear a different song. Rain's falling as I'm walking home. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had
I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Oh, I miss you. Oh, I miss you. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Miss you. Miss you. Oh, miss you. Nothing else that I can do. I just miss you. Yeah. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje vocês viram que eu acordei já mais cedo, né? Na verdade eu fiquei com insônia. Era por volta das 2 horas da manhã. E eu confesso pra vocês que eu já queria acordar aquele horário pra poder organizar a casa, né? Mas aí eu fiquei enrolando na cama, aí eu acabei que peguei no sono e acordei novamente às 5h30 da manhã. 5 horas, eu acho. Acho que foi 5 horas quando meu despertador tocou. E aí eu levantei até eu me ajeitar, né, pra organizar, começar a faxina. Foi lá por volta das 5h30. E aí eu já fiz faxina no gourmet, que tava precisando também. A geladeira era um item ali que tava me incomodando e eu tava sempre adiando esse serviço, porque eu confesso pra vocês que eu não gosto de fazer. Mas, né, a gente não pode adiar esse serviço, né? Que não tem quem faça. Então eu fui lá e tive que fazer, né? E aí agora eu vou começar a organizar aqui dentro de casa. O gourmet hoje foi caprichado. Ele tava precisando muito, né, dessa faxina. E aí agora nós vamos passar aqui pra dentro. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se gostar desse vídeo, deixa o like e deixa um comentário aqui pra mim também. Antes que eu me esqueça, gente, eu iniciei o vídeo com uma outra roupa, né? Acho que foi com uma calça e uma blusa, né? Só que aquela calça tava apertando tanto a minha barriga que ficou marcado, assim, sabe? O elástico. E aí eu peguei e vesti meu vestidinho velho de guerra. Mas é isso, gente. Vamos lá dar continuidade nessa faxina aqui, porque tá precisando. E é isso. No último vídeo, gente, que eu postei no canal, foi mostrando os enxoval da Cecília, né?
Porém, a banheira ainda não tinha chego. Aí, assim, quando saiu o vídeo, a banheira chegou. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aí, essa aqui vem a mangueirinha, né, pra soltar a água depois do banho, que encaixa embaixo. Aí, veio esse suportinho aqui, que é pra colocar ela, né, pra dar banho. E vem o EVA aqui também, pra não ficar escorregadio. Eu optei pela banheira sem trocador, gente, porque o guarda-roupa que eu vou mandar fazer, ele já vem com a cômoda, né? E aí, já vem com trocador também, tá? Então, por isso que eu optei a banheira sem o trocador. Eu também fiquei de mostrar pra vocês, gente, a situação que tá o quarto aqui, né? Esses móveis aqui vai sair tudo daqui uns dias, a cama também, tá praticamente tudo doado aqui já. E aí, a gente vai tirar daqui uns dias. E aí, a gente vai começar a montar o quarto da nossa pequenininha, né? Que já tá passando a hora de começar a montar. Daqui a pouco ela chega aí e o quarto nem montado tá. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second, yeah. You're being over your head, babe, 'cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Just do it. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with
that classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah, be free, be free, be free with me. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Finalizei aqui, gente, a garagem, limpei tudo, ó, fiquei tudo limpinho, tava muito sujo, né? Aí agora eu vou finalizar aqui dentro, passar mais um pano, né? Passei um pano bem molhadinho e depois eu mostro pra vocês. Finalizei tudo, que agora a gente, a faxina e organização, gourmet, ficou tudo limpinho. Vocês viram, né? Eu lavei essa porta aqui, tava precisando, porque a gente às vezes tá chovendo e aí a gente deixa a porta fechada e cozinha, aí mancha tudo esse vidro aqui, né? A porta. E depois de cortar a grama também, acho que o rapaz vai vir cortar a grama hoje à tarde ou amanhã, não sei. Bem provavelmente que até no próximo vídeo essa grama vai ter cortado. Aí ficou assim. A geladeira acho que eu não mostrei pra vocês, né? Mas ficou bem organizada também. Preciso ir no mercado fazer compra, inclusive. Aqui o congelador também. Ó. Aí aqui eu preciso estender roupas, né? Vou estender já. E agora eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Aí aqui dentro não tem erro, né? Limpei tudo, como vocês viram. Aí, vindo aqui, quarto da Cecília também. Só limpei o chão, gente, porque não tem o que fazer aqui, né? Só amontoei as coisas. E aí o banheiro também, como vocês viram, lavei tudo. Tá correndo um ventinho tão bom aqui. E o quarto também ficou tudo limpinho e organizado. Ó. Então é isso. Agora eu vou dar uma descansada. E aí o que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês. E nosso almocinho hoje, gente, ó, marmita. Estou bem cansada pra fazer almoço, né? E tá tudo limpinho aqui também. Aí o meu esposo comprou uma marmita pra gente almoçar. Antes de finalizar esse vídeo, eu vou falar uma coisinha aqui com vocês. Que eu já recebi algumas mensagens, né, no Instagram. Não aqui em comentário não, mas mensagem no Instagram eu já recebi. E umas pessoas perguntaram por que que eu faço todo esse serviço de casa pesado, né? Mas, enfim, gente, eu acho assim, se eu posso fazer, né, eu não tô fazendo nada em casa, eu tô bem,
com certeza eu irei fazer o serviço de casa, né? Gravidez não é doença. Enquanto eu estiver bem, podendo fazer, com certeza eu vou estar fazendo e vou compartilhar aqui com vocês também. Então, gente, o que eu puder fazer, enquanto a Cecília tá no forninho, eu vou fazer. É óbvio, eu não pego peso, eu não extrapulo tanto assim, né? Como vocês viram no vídeo, eu limpo toda a casa. Quando eu canso, eu paro, eu sento, eu descanso, eu bebo água. Eu tô sempre bebendo água, só que eu não mostro pra vocês, né? Mas tô sempre bebendo água, me hidratando, descansando. Eu não fico assim, toda doida, né? Preciso terminar o serviço de casa logo. Não, eu faço limpeza pesada mesmo. Nossa, minha pele tá oleosa, hein? Misericórdia, que grávida fica com brilho na pele. Mas enfim, só se for de oleosidade. Serviço de casa, assim, gente, faxina, limpeza, uma vez na semana só, tá? Nos outros dias eu faço, o que eu faço? Passo um paninho leve, lavo uma louça, boto roupa pra lavar, mas sempre com a ajuda do meu marido. Muitas mulheres grávidas que trabalham até o final da gestação, né? E não é todos que têm esse conforto que eu tenho de ficar em casa durante o dia, enfim, ser dona de casa, né? Graças a Deus, eu tenho esse privilégio de estar em casa, né? Então, não é por isso que eu vou ficar em casa, que eu vou ficar dormindo o dia todo, vendo TV o dia todo. Se eu posso fazer, com certeza eu vou fazer, gente. É claro, tem dias e dias, né? Não é todos os dias que eu estou bem. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!